we mean by this electric current? ఈ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అంటే ఏంటి? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అంటే ఏంటి అని అర్థం చేసుకోవాలంటే మనకు ఒక టూ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ గురించి ఐడియా ఉండాలి. టూ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్. సో సింప్లీ టు సే, ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ని ఐ అని ఇండికేట్ చేస్తున్నాను. ఐ ఈక్వల్స్ టు చార్జ్, నెట్ చార్జ్ ఇన్ ఏ టైం, ఇన్ ఏ యూనిట్ టైం, లెట్ us say. సో ఇప్పుడు ఐ వాల్యూ చెప్పాలి అంటే నాకు ఏ టూ వాల్యూస్ గురించి, ఏ టూ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ గురించి ఐడియా ఉండాలి. నెట్ చార్జ్ అనేది ఒకటి, ఇంకొకటి టైం. ఈ రెండింటి గురించి ఐడియా ఉండాలి. సో నెట్ చార్జ్ అని చెప్తున్నామంటే ఆల్రెడీ ఇప్పటికే మనకు ఒక ఐడియా ఉంటుంది చార్జెస్ ఏంటి, ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ చార్జెస్ ఉన్నాయి అని. సో ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ చార్జెస్ ఉన్నాయి అంటే ఒకటి ప్లస్ ఆర్ మైనస్, పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉండొచ్చు, నెగటివ్ ఛార్జ్ ఉండొచ్చు, రైట్. అండ్ ఈ ఛార్జ్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ గురించి మాట్లాడుతున్నామా, నెగిటివ్ ఛార్జ్ గురించి మాట్లాడుతున్నామా, ఏ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవడం గురించి మాట్లాడుతున్నాము, ఎంత టైంలో అది మూవ్ అవడాన్ని మాట్లాడుతున్నాం, ఇవన్నీ ఇంక్లూడ్ చేస్తేనే కరెంట్ అంటే ఏంటి అనే ఒక ఐడియా వస్తుంది. అయితే దీన్ని ఫిజికల్గా అంటే లిటరల్గా ఏం జరుగుతుందని అర్థం చేసుకోవడానికి వీ నీడ్ సమ్ ఏరియా, రైట్. సో ఇది ఎలా జరుగుతుంది ఏంటంటే డెఫినెట్గా మనం ఒక వైర్ని ఊహించుకుంటాం. ఒక వైర్, లెట్ us సే లైక్ దిస్. ఈ వైర్ యొక్క క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా అంటే ఆ వైర్ని ఒకవేళ కట్ చేస్తే ఏ టైప్ ఆఫ్ షేప్ మనకు అపియర్ అవుతుందో అది క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా. ఇలా ఇక్కడ ఇలా కట్ చేస్తే ఏ ఏరియా కనిపిస్తుందో ఇది క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా. సపోజ్ ఇప్పుడు ఏం చెప్పాం, చార్జెస్ ఫ్లో అవడం యూనిట్ టైం. ఎక్కడ చార్జెస్ ఫ్లో అవటం? ఒక యూనిట్ క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా ఆర్ నార్మల్ టు ద ఏరియా చూస్తున్నాం కదా, ఏరియాకి పర్పెండిక్యులర్ ఈ డైరెక్షన్. సో దట్ ఈస్ we are going to say normal to the area or in the normal direction to the area. How much charge is flowing in a second? So all this discussion we are doing for what? The normal to the direction of area we are doing. Okay, let us again come to here. What type of charge we are going to talk? Suppose if you are talking about positive charge, the randomly, first let me give you simple clarity. Q net I'm talking. Q net అంటే ఇక్కడ పాజిటివ్ చార్జెస్ నెట్ గురించి మాట్లాడు, ఆర్ నెట్ పాజిటివ్ చార్జెస్ గురించి మాట్లాడు. నెట్ పాజిటివ్ చార్జ్. సో వాట్ డూ మీన్ బై దిస్ నెట్ పాజిటివ్ చార్జ్? మేబీ there can be some charges which can move forward and some other charges which can move backward. So if I want net charge, what can I say? So is it going to be the net charge means forward or backward? Means whichever direction more charge is moving, that can be the net charge, right? Suppose more positive charge is moving in forward direction means forward positive charge minus negative charge. So that is going to be the Q net of positive charge. Let us talk like that regarding this negative charge. Means here positive charge, all the discussion you have to remember protons. Next, negative, net charge of negative charges, net charge of negative charge or net negative charges. What do you mean by this negative charges? So here is also same story.
What is that? Some positive electrons can move forward, some electrons move backward randomly if there is the story. So what we can say, net negative charge I want means what is the net? Net means what is the sum? Most of the charge is moving. So maybe if more forward direction, in more negative charges are moving in forward direction, that value minus which are coming in opposite direction. So this is. So I have written here the very beginning first equation. I have written I equals to Q net. Means am I talking about this positive net charge or negative net charge? Again net of this. Again net of these two I am talking. So what do you mean by that? What do you mean by that? So here it is Q equals to Q positive minus Q negative. So net of these two we are talking. Net of these two means net of positive charge minus net of negative charge. So because of this, whatever net is coming, that because of that, what is the electric current that I'm talking here? So in how much time this is happening? Is it happening in a very few seconds or few hours, few days, few years? How much time is involved? So how much time is involved also is a matter. That's why from the very beginning we are talking that if you want to understand what do you mean by electric current, you have to understand. So ఇప్పుడు మళ్ళీ క్వశ్చన్ ఏంటంటే క్యూ నెట్ అని చెప్తున్నప్పుడు ఏం ఏం క్యూ నెట్ వస్తుంది, ఇజ్ ఇట్ పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్ అనే క్వశ్చన్ వస్తుంది. సో ఇజ్ ఇట్ పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్ మీన్స్ ఆఫ్టర్ నెట్. ఆఫ్టర్ నెట్ మీన్స్ ఒకవేళ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఎక్కువ ఉండి ఉంటే యూఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ప్లస్. ద నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటే, సో నెగిటివ్ ఛార్జ్ లోనే క్వాంటిటీ ఎక్కువ ఉంటే యూఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ మైనస్. సో క్యూ నెట్ QNet can be either positive or negative. QNet can be either positive or negative. So if conventionally we are going to take that if it is a positive, if it is positive in the forward direction, for example, plus QNet by time. That means in the cross-sectional area, what is the direction of current? If it is a plus, same direction of the normal, same direction of normal. So if it is a q net is positive. ఒకవేళ క్యూ నెట్ అనేది నెగటివ్ ఉంది అనుకోండి, క్యూ నెట్, సో ఆ నార్మల్ ఏరియాకి, క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియాకి క్యూ నెట్ when it comes a negative, it is moving in opposite direction. That we have to understand. So we understand very clear. I think I current equals to Q net over time in the cross-sectional area. So how this area is involved, still much discussion we will do in the next classes. But here, what is the basic idea that we have to understand? And this current can be understood in two ways. One is average current. Then second one is instantaneous current. So in case of average, means what? How we write mathematically and how can we calculate? So next, the instantaneous current, how we can do that?
let us say this first. Average current means, from the same above definition, I equals to what is the change in charge, means delta q, in how much of time change, how much of time change, just delta q by delta t. So this is going to be the average current form. Then if you want it in instantaneous means, whenever you are saying instantaneous, what is going to be the time at that condition? So that time is going to be very time change in time is going to be very less, almost it tends to zero. So limit delta t tends to zero in change in charge to change in time. Then in that case, we are going to write that as dq dq by dt, dq by dt means this, how we can say, the rate of change of charge with respect to time, rate of change of charge with respect to time. So this is going to be talking about, instantaneous current. So average current and instantaneous current, how mathematically we can express. So what is the physical meaning of that? In the same cross sectional area, is it taking more time, or time almost tends to zero? So based on that, the same current, we are going to say either it is average or instantaneous. Then whenever we get a physical quantity, surely we have much importance about their units. So let us talk about their units. So what is going to be that unit? See this, charge means charge unit is coulomb, time it is second. So then what is going to be the unit of, if you take unit quantities, means one quantity, 1 coulomb per second, 1 coulomb per second. If you say 1 coulomb per second, that is going to be called as ampere, 1 ampere. So 1 ampere equals to 1 coulomb per second is the SI unit, the SI unit of electric current. So in daily life, so in home appliances, whatever the devices we are using, that devices ratings, mean usage of this power is going to be said in these units, means amperes, ampere. So in amperes we are going to, if there is a much lesser current. So let us know about our body, human body, in a nerve. So microamperes current is going to, human body, nerves వర్క్ చేయడానికి యూజ్ చేసే కరెంట్ ఎంత, వర్క్ చేసేది ఎంత అంటే మైక్రో కూలమ్స్ లో ఉంటుంది, మైక్రో కూలమ్. సో దట్ మీన్స్ 1 into 10 to the power of -6 amperes, -6 amperes. సో ఇది వచ్చేసి హోమ్ అప్లయన్సెస్ లో యూజ్ చేస్తున్నాము, డైలీ లైఫ్ లో యూజ్ చేస్తున్నాము అనేది ఆంపియర్. హౌసెస్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకా లార్జ్ క్వాంటిటీలో ఒకవేళ మనం యూజ్ చేస్తుంటే, లార్జ్ క్వాంటిటీలో యూజ్ చేస్తుంటే, సో లైక్ లైట్నింగ్ గురించి మాట్లాడు, lightning. So in lightning, how much quantity of current is going to be generated? Almost on an average, this is going to be said in average,
30,000 30,000 amperes means 30 kilo amperes. 30 kilo amperes. It's a very, very, very huge amount. It's a very, very huge amount. So now we have seen very moderate daily usage of magnitude of current and high magnitude and low magnitude steps. So how can we do problems on this, like to find average current and instantaneous current? Let us solve some problems